That is, Plato was called as totalitarian, or he said that he is the father of totalitarianism. Listen what I said. He was an enemy to open society. He was the father of the so-called totalitarianism. Who said this? This was said by Karl Popper. Now, why exactly he said this? This is the statements on which you can write these things. But you can criticize this fellow again by the so-called the same statement as Levinson has said. Levinson in defense of Plato వచ్చేసి ఏదైతే జస్టిఫికేషన్ ఇచ్చాడో you can write about the same thing about the so-called this person on this statement. So more or less the answer for this is again the same answer, but you have to know what exactly is the difference between totalitarianism and something called this one. Totalitarianismకి దీనికి ఓపెన్ సొసైటీస్కి డిఫరెన్స్ ఎందుకు చెప్పాడనేసి again you have to write the same thing. So this is what the story is about. The so-called Plato is an enemy to the so-called open society or totalitarianism. Answer same గానే ఉంటుంది, context different గా ఉంటుంది. So you have to write the same things. Now in political science you also study about totalitarianism. Now this fellow Karl Marx, see Karl Popper history చాలా different గా ఉంటుంది. Karl Popper, he was a very famous follower of Marxism. He first studies about Marxism and he inspires from Marxism. But what happens after studying this Marxism? So he sees that Marxism is again causing for a great revolution, or it is asking for a great revolution. Revolution తీసుకొని రావాలి, ప్రజల్ని చంపాలి అనే ఫిలాసఫీ ఏది? Marxism. Now what Plato or Karl Popper says is, Karl Popper starts his life as a so-called a Marxist, and over a period of time he observes that the ideas or ideologies which these fellows have taught, Marxists and these fellows, they were very very violent ideas. He sees this in the erstwhile Germany, he sees this in the erstwhile Italy, he sees this even after the Cold War, during the Cold War, that is called in the USSR, right, during Leninism, Stalinism. He observes all these things and he gets frustrated with the idea of Marxism, and he slowly gives up the idea of Marxism and he enters into one idea that is called capitalism or liberalism. So you can consider he was born in Austria, and Austria is the state which went for the so-called First World War, right? Austria is the country where you see the First World War starting. So he gets disillusionized, or illusion will be there in Karl Popper saying that okay, Marx చాలా మంచి ఐడియా అనుకున్నాను ఇన్ని రోజులు, కానీ if I see my state called Austria మొత్తం నాశనం అయిపోయింది మార్క్సిజం వల్లే అనేసి he gets frustrated with it, and then he gives this theory. As a result, what this fellow criticizes is, one of the best critiques of Plato is this man, who? Karl Popper. Now Karl Popper doesn't stop criticizing only Plato. He also criticizes two more persons called Hegel and Karl Marx himself, right? Karl Marx ni Hegel ni kuda criticize chestadu, that we will discuss later. Enduku ఈయనకి అంత కోపము Karl Marx అన్నా సరే లేకపోతే Hegel అయినా సరే. So in political science there will be two famous thinkers who have studied about totalitarianism. టొటాలిటేరియనిజం అనే ఫిలాసఫీని స్టడీ చేసిన వాళ్ళలో ఇద్దరు చాలా ప్రముఖ వ్యక్తులు ఉంటారు. ఒకరు వచ్చేసి కార్ల్ పాపర్, ఇంకొకరు వచ్చేసి హన్నా అరెంట్, HANNAH, హన్నా అరెంట్, ARDENT, right? These two persons have studied about totalitarianism. So when we discuss about those persons, that will be very clear. But for now you just understand that this is the story of Karl Popper. As a result, he started criticizing the so-called Plato as well as Karl Marx. He criticized even Hegel also, right? So this is and one day I will tell what exactly is the story of this fellow called Karl Popper. If time permits, it takes some time, right? I will tell that story, then you can understand this concept very well, right? Now this is known as Plato is the first fascist ruler.
he is the first totalitarian, he is against open society ante more or less this is the thing. Kani criticism ni dani ela overcome chestam, right? You can overcome by this fellow's statement, right? Next, let me go to the last concept, that is called Plato as the first as Plato as the father of political philosophy. Why Plato is called as the father of political philosophy? Plato as the father of political philosophy, and how far he is correct or he is justified to call Plato as the so-called philosopher king or the so-called father of philosophy. Oh, sorry. Now, if you look at this statement of Plato as the father of political philosophy, now what is philosophy? I already discussed in my first class. Philosophy is true knowledge. Philosophy is true knowledge. So the father of philosophy, who is the father of philosophy? Anyone? Who is the father of philosophy? Socrates. Socrates is the father of philosophy. Now, the father of political philosophy is Plato. Why he is known as the father of political philosophy? Because in order to understand political philosophy, Plato has given one concept known as, he has developed the idea of true knowledge, that is called the theory of idea. He has given the theory of idea. Through theory of idea, that is, we have studied this as allegory of caves. So what he has done is, he is called a father of political philosophy because through his theory of idea, he has given the concept of an ideal state. Ideal state ante enti ane concept ena propose chesadu, and he explained what exactly constitutes an ideal state. He said that justice constitutes ideal state, and he said that justice is the ultimate virtue, and he said that for the root cause of political problems, you don't look at political solutions, look at moral solutions. What are the moral solutions that you find? The moral solutions will be in justice. Moral solutions will be in justice. Why? This is the first thing. Father of political philosopher ఎందుకంటామంటే పొలిటిక్స్ సొల్యూషన్స్ అన్ని ఫిలాసఫీలోనే ఉన్నాయి అని ఫస్ట్ గమనించిన వ్యక్తి ప్లేటో. ఏ విధంగా ఉన్నాయి అని చెప్పాలంటే దానికోసం థియరీ ఆఫ్ ఐడియా ఒకటి చెప్పాడు, దాని నుంచి ఐడియల్ స్టేట్ క్రియేట్ చేశాడు. అలా ఐడియల్ స్టేట్లో ఏముండాలి అంటే జస్టిస్ ఉంటుంది అనేసి, వర్చ్యూ, జస్టిస్ ఇస్ ద అల్టిమేట్ వర్చ్యూ, ఆర్కిటెక్టానిక్ ప్రిన్సిపల్, రైట్ అనేసి ఎవరైనా చెప్పాడు. కనుక ఈ థియరీ అంతా ఇచ్చాడు, దాన్ని ప్రూవ్ చేశాడు. కాబట్టి ప్లేటో ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ పొలిటికల్ philosophy. And he said that philosopher is not just for personal growth. ఏదో ఒక వ్యక్తి వికాసం కోసం కాదు ఫిలాసఫీ. ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ ఫర్ పర్సనల్ గ్రోత్.
but rather it is for the service of mankind. Service of mankind, right? పర్సనల్ గ్రోత్ కోసం కాత్మే కాదు ఫిలాసఫీ అంటే కేవలం సర్వీస్ ఆఫ్ మ్యాన్ కైండ్, రైట్? మానవుడికి సేవ చేయడమే పరమ ఉద్దేశము ఫిలాసఫీది అనేసి చెప్పిన వ్యక్తి ఈయన. మరి హౌ యువర్ ప్లేటోస్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ పొలిటికల్ ఫిలాసఫీ ఈజ్ హెల్పింగ్ మ్యాన్ కైండ్? నౌ వాట్ హీ సేస్ ఈజ్, through his concept of ideal state, he said that I am giving justice, I am making people to be very just and live in harmony. Now as my philosophy is contributing to the people to live in harmony, now I can be, or people call him as, or his theories as political philosophers theories. The second thing is, Plato is the starting point of, I said this one long back, Plato is the starting point of Western philosophy. Western philosophy, I said that all the Western philosophy is nothing but the footnote of the so-called Socrates, footnotes of Plato and Aristotle, right? వెస్టర్న్ ఫిలాసఫీ ఏదైతే ఉందో అది ఈయన థాట్ నుంచే డెవలప్ అయింది. మొత్తం మనం ఏదైతే చదువుతున్నామో అదంతా కూడా ఈయన థాట్ నుంచే డెవలప్ అయింది, రైట్? Scholars after Plato, scholars who have come after Plato, they has given their views, but these views are just extension of Plato's views. లేటర్ వచ్చినటువంటి పొలిటికల్ ఫిలాసఫర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వారు ప్లేటోని ఎక్స్టెండ్ అయినా చేశారు, ప్లేటో చెప్పినటువంటి ఫిలాసఫీని, లేదా ప్లేటోని క్రిటిసైజ్ చేయడం మాత్రమే జరిగింది. వారు పెద్దగా గొప్పగా కొత్తగా ఏం కనుక్కోండేది ఏమీ లేదు, ఎందుకంటే ప్లేటో మొత్తం అన్నీ కూడా చెప్పాడు, అన్ని పాయింట్స్ టచ్ చేసింది. దట్ ఈస్ వాట్ హీ సేస్. సో one thing that you have to appreciate Plato is he is equally admired by his supporters. He is getting acknowledged by not only his supporters or his admirers, but even from his critics. For example, the best critic of Plato, that is Karl Popper himself, said that even in the critic kaina, finally he accepts that. He accepts one famous statement, and I started Plato with this statement itself. Plato gurinchi start cheseటప్పుడు ఇదే కాన్సెప్ట్ తో స్టార్ట్ చేశాను. Though Karl Popper is a famous critic of the so-called Plato, but he has said a famous statement that the entire, or one can be either Platonic or anti-Platonic, but never be non-Platonic. Famous statement of Karl Popper. One can be either Platonic or anti-Platonic, but you can never be a non-Platonic. What does that mean? That means that మేము ఏదైతే చదివామో, ఏదైతే క్రిటిసైజ్ చేస్తున్నామో, ఏది చేసినప్పటికీ కూడా ఈ వ్యక్తి చేసినటువంటి దాన్ని మాత్రమే క్రిటిసైజ్ చేయగలుగుతున్నాం కానీ, లేదా ఈయన చేసినటువంటి దాన్ని ప్రైజ్ చేయగలుగుతున్నాం కానీ, కొత్తగా మేమేది కనుక్కోండేది లేదు అని కార్ల్ పాపర్ లాంటి వ్యక్తే he has admitted that. This is one greatest thing that Plato has drawn. This is nothing but there is nothing called has no critics. He has critics, but he was equally acknowledged. His contributing was equally acknowledged by the so-called his admirers as well as from his critics. Why? Because I said మనం జస్టిస్ చదివేటప్పుడే నేను చెప్పాను, జస్టిస్ అనేది అన్ని వర్చ్యూస్కి మిగతా వర్చ్యూస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లిబర్టీ, ఈక్వాలిటీ, ఫ్రెటర్నిటీ, ఏది తీసుకున్నా కూడా జస్టిస్ నుంచే రావాలి. ఆ జస్టిస్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, జస్టిస్ ఇస్ ద అల్టిమేట్ వర్చ్యూ ఆర్ ఆర్కిటెక్టానిక్ ప్రిన్సిపల్ ఈజ్, ఆర్
జస్టిస్ ఈజ్ అన్ ఆర్కిటెక్టానిక్ ప్రిన్సిపల్ అనేసి చెప్పాడు. జస్టిస్ ఉంటేనే ఐడియల్ స్టేట్ ఉంటుందని చెప్పాడు. మరి జస్టిస్ ద్వారానే మిగతావన్నీ వస్తాయని చెప్పాడు. కనుక పాలిటీలో ఉండే ఏ థియరీ అయినా సరే దీని నుంచే వచ్చింది. నౌ ఇదంతా దేని నుంచి వచ్చింది? ఫిలాసఫీ నుంచి వచ్చింది అనేసి అంటాడు. నౌ ఫిలాసఫీ నుంచి ఎందుకు వచ్చింది? బికాస్ హీ సర్చ్డ్ ఫర్ ట్రూ నాలెడ్జ్. ట్రూ నాలెడ్జ్ ఎక్కడుంది? థియరీ ఆఫ్ ఐడియాలో ఉంది, అలిగరీ ఆఫ్ కేవ్స్. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రూవ్ దట్ పాయింట్ హీ ఈస్ స్పీకింగ్ అబౌట్ ద సో కాల్డ్ this issue that is called ideal state, justice. ఈ కాన్సెప్ట్స్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇంకా he has touched almost every aspect of political science or political theory. As a result, he is known as father of political philosophy. Father of political philosophy అని ఎందుకు అంటామంటే ఫిలాసఫీలో ఆన్సర్స్ ఉన్నాయి అనేసి చెప్తున్నాడు ఈయన. ఏ విధంగా ఉన్నాయంటే ఈ విధంగా ఉన్నాయి అని. సో మీరు దీనికి ఆన్సర్ రాయాలంటే ఏ విధంగా రాయొచ్చు? You can give why he is called as father of political philosophy, because he is the person who has linked political problems ki solutions philosophyలో ఉన్నాయి. ఏ విధంగా ఉన్నాయి అంటే థియరీ ఆఫ్ ఐడియాస్ అనేది ప్రమోట్ చేశాడు. దానికోసం అలిగరీ ఆఫ్ కేవ్స్ చెప్పాడు. దాని ద్వారా ఐడియల్ స్టేట్ అనేది ఒకటి తీసుకొని వచ్చాడు. నాలెడ్జ్ అనే వ్యక్తులు ఉండే వాళ్ళే రూల్ చేస్తారు. జస్టిస్ అనే కాన్సెప్ట్ చేశాడు. వర్చ్యూస్ ఉన్నాయి, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఫిలాసఫీ అనేది కేవలం మనుషుని ఒక వ్యక్తి వికాసం కోసమే కాదు, బట్ వ్యవస్థ వికాసం కోసం అని చెప్పిన వ్యక్తి అయినా సర్వీస్ ఆఫ్ మ్యాన్ కైండ్ ఇస్ ద అల్టిమేట్ గోల్ ఆఫ్ యువర్ సో కాల్డ్ జస్టిస్ అని చెప్పిన వ్యక్తి. కనుక ఫిలాసఫీ, కనుక పాలిటీలో ఉండే ఎలిమెంట్స్ అన్నీ ఈయన టచ్ చేశాడు. అండ్ దిస్ వాజ్ ఈక్వలీ అక్నాలెడ్జ్డ్ బై క్రిటిక్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ హిస్ అడ్మైరర్స్. రైట్, ద ఫేమస్ క్రిటిక్ ఆఫ్ Karl Popper, the famous critic of Plato, that is Karl Popper himself said that one can be either Platonic. ఎవరైనా సరే ఒక ఫిలాసఫరు లేదా ఒక పొలిటికల్ థింకర్ ఎవడైనా ఉన్నాడు అంటే ఆ వ్యక్తి ప్లేటోని అడ్మైర్ అయినా చేయాలి, లేకపోతే ప్లేటోని క్రిటిసైజ్ అయినా చేయాలి, ఆర్ యాంటీ ప్లేటోనిక్. వన్ కెన్ బి either ప్లేటోనిక్ ఆర్ యాంటీ ప్లేటోనిక్ బట్ నెవర్ బి నాన్ ప్లేటోనిక్. అంటే ఇక ప్లేటోన్ నుంచి బయటకు వెళ్ళి చెప్పేది ఏమీ లేదు అనేసి దిస్ కాన్సెప్ట్. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐ స్టార్టెడ్ సేయింగ్ దట్ Western philosophy or Western political science is nothing but the footnote of Plato అనేసి ఎందుకు అన్నామంటే దీనికోసమే. footnote of Plato and Aristotle అనేసి అంటాము. రైట్, why this is called as this? Because this, right? So this is about the concept of Plato's philosophy of king. maximum ప్లేటోలో ఏం అడుగుతున్నాడు క్వశ్చన్స్ ప్రీవియస్గా? క్రిటిసిజం ఆఫ్ ప్లేటో. కాల్ పాపర్ చేసినటువంటి క్రిటిసిజంనే క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాడు. క్రిటిసిజం అడుగుతున్నాడు కాబట్టి క్రిటిసిజంని రాయకండి. ఆ క్రిటిసిజంని ప్లేటోకి గొప్పగా హైలైట్ చేస్తూనే రాయాలి. లాస్ట్కి వచ్చేసరికి హైలైట్ ఎలా చేస్తాము? ఆల్రెడీ దేర్ ఆర్ సమ్ పీపుల్ హూ ఆర్ సపోర్టింగ్ ప్లేటో. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ప్లేటోస్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ద సో కాల్డ్ పొలిటికల్ ఫిలాసఫీ. దెర్ ఈజ్ వన్ కాన్సెప్ట్ విచ్ ఈజ్ లెఫ్ట్, దట్ ఈజ్ అబౌట్ కాల్ పాపర్. కాల్ పాపర్ గురించి కొంచెం చదువుకుంటే మనకి ఇంకా టోటాలిటేరియనిజం అంటే ఏంటో తెలుస్తుంది. అండ్ దెన్ ఆ టోటాలిటేరియనిజంలోనే యూ విల్ హ్యావ్ అబౌట్ దిస్ పర్సన్ కాల్డ్ హన్నా అరెంట్ గురించి ఉంటుంది. అండ్ దెన్ యూ విల్ హ్యావ్ సమ్ కాన్సెప్ట్స్ విచ్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు టోటాలిటేరియనిజం. ఓపెన్ సొసైటీ ఎంత బాగుంటుంది ఆర్ ఓపెన్ సొసైటీ ఏముంటుంది, అవి కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి. దట్ ఐ విల్ టెల్ లేటర్ ఇన్ మై క్లాస్. ఇఫ్ టైమ్ పర్మిట్స్ ఐ విల్ టెల్ టుమారో what exactly is called Popper or what is his difference, and then I'll end this. Yes, Rohita, you have one doubt, go ahead. Sir, in Philosopher King, the features of the Philosopher King, one of the features is he is a symbol of sacrifice. Yes. Sir, is it means that I mean the theory of communism is the symbol of, I mean it shows the symbol of sacrifice? No. That is not the theory of communism. Communism ద్వారా లైఫ్ ప్రాపర్టీని ఇవన్నీ వదిలేసుకుంటున్నాడు కాబట్టి సాక్రిఫైస్ అన్నం అయింది. నో, ఐ సెడ్ దిస్ థియరీ ఆఫ్ సాక్రిఫైస్ ఎక్కడ చెప్పాను నేను? ఐ సెడ్ దిస్ ఇన్ ద కంటెక్స్ట్ ఆఫ్ ద సో కాల్డ్ ఒక కింగ్ ఫిలాసఫర్ అయిపోయిన తర్వాత ఐ సెడ్ దిస్. మరి ఆ ఎగ్జామ్ 50 ఏళ్ళ తర్వాత ఎగ్జామ్ 40 మంది పాస్ అవుతారు. I said this, not one person will be the philosopher king now, or not one person will become the philosopher. There will be many persons, right? Do you remember that concept that I said? I said yes, sir. In his context of education, majority of the people will fail in the first test at the age of 18. As a result, they will be going to the producer class. Then after 2 years, they will conduct the second test, and then soldiers class will be eliminated, and the rest of the people will be having next 30 years of education up to 50 years. ఆ 50 years ఎడ్యుకేషన్ వచ్చిన తర్వాత ఇలా 50 years ఎడ్యుకేషన్ వచ్చిన వ్యక్తి ఒక్కరే ఉండరు, 40 మంది ఉంటారు.
మరి ఆ 40 మందిలో ఎవరు ఫిలాసఫర్ కింగ్ అవుతారు? అక్కడ నేను చెప్పాను 40 మంది ఉన్నప్పటికీ కూడా పెద్ద అది కష్టం కాదు అని ప్లేటో అంటాడు. ఎందుకు కష్టం కాదు అంటే నౌ దే నో ద రియాలిటీ. ఏం రియాలిటీ తెలుసు? నేను రూల్ చేస్తున్నాను అంటే అదేదో నాకు పెద్దగా వచ్చేదేమీ లేదు, ఇది ప్రజల కోసం చేస్తున్నా. సో దే విల్ నాట్ బీ ఆల్వేస్ లుకింగ్ ఫర్ దట్ పోస్ట్. నాకు కావాలి అనుకోరు. దే విల్ బి రెడీ. ఎస్, ఇఫ్ యు ఆర్ రెడీ టు హ్యావ్, ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ అనదర్ ఫిలాసఫర్ బిఫోర్ మీ, ఐ విల్ బి రెడీ టు గివ్ దట్ to you people who become the leader. That is what he says, and that is where they are sacrificing. They are symbol of sacrifice, and they are sacrificing the throne for other philosophers. Our context. Yes, sir. Understood, sir. Yeah. Thank you, sir. Any other question? Anyone? So this is guys, this is about political Plato's thinking. But if you look at, already I said previous year questions analysis చేసేటప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ మాత్రమే అడిగారు గత 9-10 ఏళ్లలో, రైట్, క్రిటిసిజం గురించి. బట్ ఆన్సర్ రైటింగ్ క్రిటిసిజం గురించి రాయకండి, కంటెక్స్ట్ రాయండి ఫస్ట్. ఏ కంటెక్స్ట్లో మాట్లాడుతున్నాము? బికాస్ కంటెక్స్ట్ లేకుండా రాస్తే మా షర్మిలకు అన్నట్టు, రైట్, టెక్స్ట్ ఉండదు, ఓన్లీ కాన్ ఒకటే ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ దట్ కాన్? కాన్ ఈజ్ మోసం, రైట్. కంటెక్స్ట్ రాయాలి ఫస్ట్. ఏ ఉద్దేశంతో, ఏ దృక్పథంతో మాట్లాడుతున్నారు అనేది ఫస్ట్ రాయాలి. తరువాత దాని ఆన్సర్ని సబ్స్టాన్షియేట్ చేయాలి కొంచెం పార్ట్. తరువాత దాన్ని క్రిటిసైజ్ చేయాలి. తర్వాత మళ్ళా యూ హ్యావ్ టు కమ్ బ్యాక్ అండ్ సపోర్ట్ ద ఫేమస్ పర్సన్. పెద్ద వ్యక్తుల్ని సపోర్ట్ ఇస్తూ ఆన్సర్ కొంచెం ఎండ్ చేస్తే బాగుంటుంది. సపోర్ట్ చేయడము, క్రిటిసైజ్ చేయడము మన వర్డ్స్లో రాయకూడదు, రైట్. యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇన్ థింకర్స్ వర్డ్స్. కాల్ పాపర్ ఉన్నాడు, రైట్, లెవిన్సన్ ఉన్నాడు, లెవిన్సన్ ఆయన ఉన్నాడు. సో యూ యూజ్ దిస్ స్టేట్మెంట్స్ అండ్ యూ రైట్ దిస్. దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు అరిస్టాటిల్ ఉన్నాడు. సో ఆల్రెడీ పెద్ద పెద్ద వ్యక్తులే క్రిటిసైజ్ చేశారు, పెద్ద పెద్ద వ్యక్తులే సపోర్ట్ చేశారు. ఆ వ్యక్తుల్ని క్రిటిసైజ్, ఆ వ్యక్తుల్ని తీసుకొని రాయండి. లేకపోతే మనకు నోట్కి వచ్చినట్లు రాసుకుంటూ కూర్చుంటే బాగోదు, రైట్. దట్ ఈస్ ద థింగ్. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ప్లేటో. ఐ విల్ టేక్ వన్ టాపిక్ or one class on discussing about the so-called what Karl Popper is, what totalitarianism is, right. I just discuss those points and then I'll enter into Aristotle. This is for the day. If you have any questions you can ask me. I'll be here for a few more minutes. Inka emaina doubts unnayi about political science? I know that political science chala disturbed ga nadustundi. I'll try to be regular at least from now. If I am not regular, at least I'll ask you to watch my previous videos that I made in international relations. ఒక టైం టేబుల్ అంటూ సెట్ చేసి ఇస్తాను, so that at least every day you'll be having some knowledge about what the system is going about. First thing first, I just want to know, are you able to understand what I am teaching? Krishnaveni, Neelaveni, Rohita, Sahitya, Shravani, Yamuna. Right. You are able to understand. Good. Thank you. Thank you. Yeah, it is going slow. I know that. But unless and until you understand these concepts clearly, లేకపోతే ఇవి అర్థం కాకపోతే యూ డోంట్ అండర్స్టాండ్ కాన్సెప్ట్. కాన్సెప్ట్ అర్థమై కొంచెం టైం పడుతుంది, ఇక్కడే కొంచెం టైం పడుతుంది, థింకర్స్లోనే కొంచెం టైం పడుతుంది, తర్వాత సింపుల్గా వెళ్ళిపోతాం. హ్యావ్ దట్ పేషెన్స్, కొంచెం పేషెన్స్గా ఉండండి until I complete this. Once this is done, the rest of the topics are very simple. ఇది ఒక్కటి అయిపోతే టాపిక్ సింపుల్గా ఉంటుంది. I'll try to be regular, right? This is for the day. Thanks for joining. Have a good night, okay? Sleep well. We'll meet you soon. I'll tell you the class very soon. Any other questions? Anyone? Right then, I'm winding it up. See you. Most probably I'll take a class tomorrow, right? Thanks for joining. Good night.